Amen. Good morning, church. May buntag, mga kaigsunan. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Well, praise the Lord, mga kaigsunan, for this another joyful Sunday. Ngayong gihatag sa matag usa. Malipayon ba ang tanan? Amen. So, mga kaigsunan, we should all be happy tungkol sa kinabuhi na kanunay gihatag sa kambuhi kay Diyos. Amen. So this time, before ta magsugod sa atong alawiton, please allow me to read the passage diha sa Psalms chapter 66 from verse 1 up until 2. Ang giingon diri mga igsoon, dahil ka ang Diyos o tibuok kalibutan, pinaagi sa singgit sa kalipay. Awitan ninyo ang himayon sa iyang ngalan, halay siyang mahimayaong pagdaig. Amen. We praise the Lord for these verses. So my son, these verses are all about giving praises to the Lord. Paghatag o pagdaig sa atong buhing na Diyos. Pagdaig sa atong Diyos, my son. It is an encouragement for all of us ngayong makatawhan sa Diyos nga atong isinggit ang iyahang balaang pangalan sa tibuok kanasuran nga adunay pagmaya. Inubanan sa pag-awit sa himay sa Diyos o paghalad kaniya o mahimayawang pagdaig maison. Gidasi kita niining mga verses sa pagbuhat ni atong mga butanga ang isip mga kanakan sa Diyos for us to glorify the Lord. Sa tanan gibuhat sa Diyos atong kinabuhi mga igsoon, He is not asking us to repay Him. Instead, He calls us to glorify Him and lift up His name among all nations, spreading His word and telling everyone how good He is. So church, remember all the good things that God has done for us, and God has done for us, mga igsoon, and let us continually sing praises unto His name with a grateful and joyful heart. Mga igsoon, atong ipakita nga we are extremely grateful sa atong buhay nga Diyos. Sa kinabuhi pa lang, iyang hatag ka nato mga igsoon, ang kita malipay, magmaya, tungod niya na mga igsoon, o pasidong ka natong buhay nga Diyos. Atong ipakita nga ngayon lamang siyang ulian o mga pagpasalamat o pagdaig mga igsoon. Kanata din mga igsoon, kita buhing proof, pruweba nga ang Ginoo nagpanihok yun sa atong kinabuhi. Daw gamay pa ta karon, but kay bawo tang tanan nga Ginoo maghikap ra gyud sa kasi ug gunahuna sa atong mga kaigsuonan. So, mga igsoon, dili kita magluya-luya o mag-ulaw-ulaw sa atong pagtuo, sa atong pagdalaka sa atong buhay nga Dios. Ato kining ipadayag sa tibuok kanasuran kung unsa ka maayo atong buhay nga Ginoo. Kung unsa siya kagamhanan mga igsoon, kung unsa siya ka milagroso o kung unsa siya ka mahigugmaon sa atuang tanan. So church, karon ang takna sa pagmaya, atong ihatag atong pinaka-the best na pagsayaw, pag-awit o pagpakpak alang sa atong buhay nga Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Atong tagang masibang pakpak atong buhay nga Diyos, mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. O akong gihawag ang tanan sa pagpamarog alang sa pagsugod sa atuang service today, mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Good morning, Father God, our most gracious Lord, our sovereign Lord. Lord, thank you so much, Lord, sa kabantagon, gihatag sa matagusa. Thank you so much, Lord, sa kanindot, sa weather today, O Lord. Thank you, Lord, sa paghikap, sa tanang kasing-kasing, unang-una sa makanakan today, O Lord God. Thank you so much, Lord, sa pagpanglihok ka namo, dili lang karong sa manahuna, Lord God, sa mga niagi pa, O Lord, ug sa maabot, O Lord God. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, sa tanan nimo kaayo sa mga kinabuhi, Lord God, pasalamaton kami, Lord, kanimo today, O Lord Jesus, dili lang today. But Lord, thank you so much sa tanang kaayo nimo sa mo, O Lord God, sa blessings, kanunay, sa proteksyon, kanunay, Lord Jesus. Thank you, Lord. And Lord, sa pusog naman today, thank you so much sa paghatag, Lord Jesus. Lord, we pray na today sa among pag-awit, sa among
pagsimba riha kanimo, Lord God. Ikaw, magkauban ka na mo, Lord Jesus. We pray, Lord God, nga ikapo nimo, tagsa-tagsa nimo, anak ka today, O Lord Jesus. So that give us, Lord God, a pure heart today, O Lord God, so that we can joyfully and praisefully praise your name today, O Lord God. Lord, ikaw lamang mo ang pasidunggan, pasalamatan today, O Lord Jesus. Busa, Lord, we pray nga mo kami tabangan today, Lord God. Help us today, Lord Jesus, nga mo mahatag ang pinaka-the-best, O Lord. Lord, magtama na ng pagkaulaw, Lord Jesus, and boost our confidence, O Lord God, so that we can praise your name today, lift up your name today, O Lord God. Lord, we pray kay kumalipay, magtanaw ka namo diha sa babaw, O Lord. Isalin lamang namo ni mo ng Lord Jesus, ag even pa man sa mga kaigsunan nga nagpadulong pa, Lord. We pray ngayon mo silang protection O Lord God. And we pray ngayon mo padaliw nilang mga lakaw, O Lord Jesus, so that makaabot sila, Lord, sa pag-awit diha kanimo, Lord Jesus. Lord, kinita na namong gibuhat, Lord Jesus. Kini tungod og alang diha lamang kanimo, Lord God. Lord, pasalamatan ka namo, Lord, amo kang pagpakan, Lord Jesus, tungod kay angayan ko, Lord God. Busa, Lord, na nang dumulog kay Maya, ikabalik namo diha kanimo, Lord, sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Atong pagpakan atong buhay nga Diyos, my son. Yes, Jesus. Hallelujah. O karon ato siyang daygon, ato siyang pasidunggan, ato siyang singgitan mga igsoon, tungkol kay siya ang Diyos, matakos sa kagayan. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, church. Atong pagpakan atong buhay nga Diyos. Hallelujah.
Yes, Lord. We got come on, church! Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Sigit sa mga pagdaing, sigit sa mga pag-awit, sigit sa pasalamat sa atong Diyos. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Atong patayunan sa pag-awit ng mga nga Diyos, my son. Yes, Lord Jesus. And in your glorious, Father God, we will shout your name today. We will make it louder, oh Lord. Come on, church. Hallelujah. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we beg your praise. Glorious. You are glorious.
sing you, to worship you, Lord God. Sing praises to your name, O Lord. Hallelujah. You deserve the glory, Father. Yes, Jesus. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we praise your holy name, you deserve the glory and the honor. And you lift our hands in worship, as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Himuhimaya, bukadungganan, ipataas ang kamot sa pasimba, ngalan mo ay mundo. Himuhimaya, bukadungganan, ipataas ang kamot sa pasimba, ngalan mo ay mundo. Milagros ang kamalias, walisang ang kanino.
Jesus. You deserve the highest praise, O Father God. Yes, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb seated on
balik ka ng dumugog, himaya ka ng lamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa mga usamay sa atong awitan, atong pakbakan, atong buhay nga Diyos, o kusog. Hallelujah, hallelujah. And then ato ang lawanuhan itong matag kay sunan may son. Lord. Amen. No? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay darako po tayo sa ating tithes and offering, ang paghahandog po para sa Panginoon. Amen. Pag sinabi pong tithes and offering, ano po ba yung kaagad na pumapasok sa ating isipan once na ginagawa po natin yung gawain sa Panginoon sa pagbibigay? Amen? Sa madaling salita, ano po yung motibo ng ating puso once na nagbibigay po tayo sa ating Panginoon? Pag binibigay niyo po yung offering niyo, ano po yung kaagad na naiisip niyo? Amen, no? Madami po ngayon ang iniisip nila once na nagbigay sila ng tithes and offering nila, tingin nila sa sarili nila na 10 times sila sa langit, na mas righteous sila sa iba. Amen, no? At may mga tagapagturo naman na mga itinuturo nila na once na mayroon kang unanswered prayer, yung mga panalangin po na hindi pa na dirinig ng Panginoon at di pa tinutugon ng Panginoon, meron pong mga nagtuturo na once na magbigay ka daw ng yung tithes and offering, is i-answered prayer ka ng Panginoon. Amen, no? Parang, ang nangyari po sa message ng tithes and offering, parang naging wishing well. Na pag ginagisan mo ng barya, pag nag-wish ka, tutuparin niya parang genie. No? Pero hindi po ganoon ang tinuturo ng Bible. Amen, no? So sa atin po, dyan pa lang po may makikita na kayo na mali sa paniniwala at sa motibo ng kanilang puso sa pagbibigay ng tithes and offering. No? Dahil hindi po yan ang sinabi ng Bible. Kung remember niyo po ang John 3:16 na last na message nung last Sunday, ang sinabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang ibig pong sabihin, ang giving po is out of love. Nagbibigay ka dahil nagmamahal ka sa Panginoon. Amen po?
At ganoon din po tayo sa ating mga pamilya, no? Siyempre po, nagbibigay tayo sa ating pamilya dahil kumahal natin ang ating pamilya. At ganoon din po ang pagbibigay po para sa Panginoon. Kumahal natin ang Panginoon, nagbibigay po tayo to honor Him. Amen? Amen. Meron po akong question. What is the chief goal of our Christianity? Amen. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen, no? So, dito po makikita nyo po, no? Para po makamit natin yung pagpapala o hinihingi nating biyaya sa Panginoon, no? No, kailangan po first na isip po natin yung kingdom niya na mapabilang po tayo sa kaharian ng ating Panginoon, no? And His righteousness. Ibig sabihin po, sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Dahil, sabi nga po ng Samuel na obedience is better than sacrifice. Amen. Ibig sabihin po, napakahalaga pa rin po. Mahalaga pa rin po ang pagsunod kaysa po sa mga offering na ginagawa po natin, no? Pero hindi ko po sinasabi na, don't get me wrong po, no? Hindi ko po sinasabi na hindi na po tayo magbibigay. Dahil gaya nga po ng sinabi ko, giving is out of love. Kung talagang mahal po natin ang Panginoon, magbibigay po tayo to advance and for the expansion of His kingdom, to reach out more people po na wala pa sa Panginoon. Amen? Ang pagsunod po ang mahalaga. Amen? No? Kaya naman po, kung nagsisik ka sa righteousness o sa kingdom ng Panginoon, syempre may desire po tayo na magbigay para po mas marami pa pong maabot ng mabuting balita para sa Panginoon. At matulungan po ang ating church na magpatuloy po at mas marami pa pong madala sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Amen. I hope po na ready na po ang tanan para sa kanilang mga tithes and offering, at ibibigay ko na po ang mic para sa maghahalad ng kanta. Amen. Amen. So, while we're singing, you can give your tithes and offering in front. Sa paghabag sa ikaw ng puno, maghahabag sa walang pagkakinig, walang pagkakinig. Ang mga tanda sa pagkakinig sa panalangin, maali ang tapuan sa langit, sa langit. Ikaw ang matagayaw panalangin, mamasinta sa iyang ulo, matupasasaan siya nagarita. Sunay ako, sunay ako. Aron pagkahatagan, sikreto pati sa panalangin, maali ang tapuan sa langit, sa langit. Ikaw ang matagayaw panalangin, buhat ang takitig, 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 buhat sa palihan. Amen. O, inaanyahan po pong tumayo ang lahat at ipanalangin po natin ang ating bawat ikapo at ang ating mga offering. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at akila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na dinala mo dito, O God, upang sa iyo'y sumamba, magpuri at maglingkod. Panginoon, maraming salamat din, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala mo, Panginoon, na kaloob sa amin, O God, upang kami, Panginoon, ay makapaghandog, Panginoon, sa iyo
iyo ng papuri at pagsamba, O Lord, at makapag-alay kami, Panginoon, ng financial, O Lord, na bigay mo at biyaya mo sa amin, O God, upang maibalik sa iyo ng kapurihan at kaluwalhatian, kadakilangan sa iyong buhay at dakilang pangalan, O God. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat tithes and offering na ito, O Lord, ay maggamit, Panginoon, for the advance and for the expansion of your kingdom, to give you honor and praise and glory in Christ Jesus alone. Dalangin ko rin, Panginoon, sa bawat, Panginoon, na iyong mga lingkod, Panginoon, na naghandog sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa kanila, O Lord. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, kalusugan, na kanilang kailangan, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay maging pagpapala din, Panginoon, sa iyong simbahan at sa aming kapwa, O Lord Jesus, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sino man nangangailangan ng trabaho o kalakasan, kalusugan, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, sa pastor, Panginoon, na magdadala, Panginoon, ng buhay at banal at makapangyarihang mga salita, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na maging daluyan, Panginoon, ang kanyang labi, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, maging daluyan ito ng pagpapala, kalakasan, kalusugan at kaligtasan sa bawat isa, Panginoon, na makikinig. At dalangin ko po, Panginoon, sa bawat makikinig, Panginoon, ng buhay at banal at makapangyarihang salita, O God. Buksan mo po, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa upang tanggapin nila ito, Panginoon, with joy and happiness, Panginoon, sa kanilang puso, O God. At ito kanila ay may apply, Panginoon, sa kanilang araw-araw na pamumuhay to give you honor and praise and glory in Christ Jesus. Maraming salamat, Panginoon. At ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo lamang ang papuri pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Philippians 2 verse 5. As you deal with one another, you should think and act as Jesus did. Philippians chapter 2 verse 5. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Amen. Okay, praise the Lord. Thank you so much for listening to the verses ng atong nadungog. It's all about the spirit that God has given to us, and also to be Christ-like, to be humble before the Lord. Okay, so praise the Lord. So, let's go to the announcements first before we go to the Word of God mga igsoon, para laos na ta sa sunod na itong mga events after our Sunday service. So, sa kanunay, salamat sa Ginoo sa padayon na itong pag-ampo, and our prayer nga God will grant us the building project that we desire. So, let's continue supporting this. As we all know, this is not for somebody else, but this is for all of us. Kini ato ang iampo ng building funds, building project. Kita tanan mga igsoon makabenepisyo ni ini for the glory of God, and even sa next nato nga mga generation. So, praise God for that kanang prayer nato nga dili nato i-give up ang ato ang pangandoy to have a building fund o building project in the future, my zone. So we are praying for the right time and for the right people, my zone, and enough funds for the start of our project. And today, May naman ta, my zone. So this is the anniversary month nato, and we are going to
Google sad sa mga panahon nga gikinahanglan para makapractice ta para sa ato ang presentation karong umabot anniversary nato. So ang ato ang mga men na dunay practice kaniyot after Sunday service, including the women also, you gather, and then young people, mga kaigsunan, para sa pagplano, pagpractice sa inyong mga kantahon. But for the selected women ng mga dancers nato, including sa Diversa Joint Forces, sa mga selected nato children, and also the young people, we will be having dance practice this afternoon alas 2 mga kaigsunan. Kinahanglan man mag-practice na para dili salad tan-awon inigsayaw nato. Kinahanglan na doon ay synchronous gyud siya o dungan mga kaigsunan. So that's for the glory of God mo na mag-practice na alas 2 diri sa atong fellowship center karong afternoon mga igsuon. That for the dancers nato. And then sa ato ang anniversary igsuon will be May 31, and that will be the time also nga ang mga May birthday celebrants atong i-celebrate ang ilang birthday. So ang mag-birthday ang atong iglesia, and also ang mga May brethren nga nag-birthday sa May. So mag-lunch fellowship ta ng mga panahon na. Okay, so lunch fellowship, pero ang ato ang pagkaon is ato lang iambag-ambag ito money so that we could raise funds para sa ato ang food anang mga panahon na. Para mausa sa lang ato ang gasto mga kaigsunan, we will join force our celebration sa atong anniversary, ang ato ang paghimugso sa atong iglesia, at the same time sa mga birthdays sa atong mga brethren, o niya ika-23 nato mga kaigsunan diri sa ato ang fellowship center. Praise God for that itawag na to updates. And then, we will resume our games mga kaigsunan. So, as you can see, ang ato ang games is na-stop because of graduation sa OCC. So, karon let's go back to that event. So, this afternoon, alas 3 hapon mga kaigsunan, atuta dito sa ubos sa sitio tindahan ng basketball court. And then we are going to play the badminton, and then cheerball sa mga children, and then the modified volleyball katong beach nga volleyball, dako makay ito nga bola nato. So ato tong duwaon mga kaigsunan, and we will see how many of us can go there para ma-realize yun ang tanang mga duwa. But then we are actually limiting our days, Sundays, mga 5 Sundays for the games at most, mga kaigsunan. So kung inyong ikwintada na siya, kinahanglan nga mahumanta mga second week of May, because in the third o fourth, kay mauna na siya atong i-google sa atong Sunday practice sa atong praise and worship team, and last to not practice nato sa mga dances presentation nato, and also ang atong general cleaning o pag-beautify sa atong iglesia for 2 Sundays before ang May 31. So kinahanglan nato umano ng atong mga games mga igsoon anang second Sunday of May. Kung di makaya, third. Okay. Sige. So, with that, thank you so much. So, this afternoon, after Sunday service also, we will be giving you small paper. Ako naman i-announce gabi or the other nights sa itong GC. In order for us to plan for our food, we are going to give you some small papers. If you intend to be anonymous, you put lang anonymous and then put your name as well, because I'll be the one to read this. Pero when I post it for transparency purposes, that you may know your money is counted, so I'll put there anonymous. So if you want, then do that. You can, naamo ko'y papel later, pangatag inig small meeting na to, para may bawa na mo pila nga to ang budget para sa itong pagkaon. And by that, we are going to decide kung sa ato ang buhatong sunod mga kaigsunan. So that for our anniversary mga kaigsunan. So, thank you for listening. And so, let's go to the Word of God. So, let's all
rise and go back to our series in the book of 2 Samuel, verses 1 to 5 lang atong basahon karon, or 1 to 9, I mean, in the book of 2 Samuel chapter 24. Okay. So, 2 Samuel chapter 24, verses 1 and to 9, ato nang basahon karon because the part 2 will be the following Sundays and the following verses. Okay, I'll read it in the New Living Translation. Once again, the anger of the Lord burned against Israel, and he caused David to harm them by taking census. Go and count the people of Israel and Judah, the Lord told him. So the king said to Joab and the commanders of the army, take a census of all the tribes of the Israel, from Dan in the north to Beersheba in the south, so that I may know how many people are there. But Joab replied to the king, may the Lord your God let you live to see 100 times as many people as there are now. But why, my lord the king, do you want to do this? But the king insisted that they take the census. So Joab and the commanders of the army went out to count the people of Israel. First they crossed the Jordan and camped at Aor, south of the town in valley in the direction of God. Then they went on to Jazer, then to Gilead in the land of Tatim Hodshi, and to Tadjan, and around to Sidon. Then they came to the fortress of Tyre and all the towns of Hivites and Canaanites. Finally, they went south to Judah as far as Beersheba. Verse 8, having gone through the entire land for 9 months and 20 days, they returned to Jerusalem. Joab reported the number of people to the king. There were 800,000 capable warriors in Israel who could hand a sword, and 500,000 in Judah. Let's pray. Sovereign Lord, Father and God, thank you for the message. We always cherish, Lord God, the Word of God that you have given to us, because this is our very food, very life, very map and light of our lives. We pray, Lord God, that as we study this Word, may we grow, may we be inspired, encouraged, and even convicted, even corrected of the Word of God, so that we will grow in all aspects of our lives. Yes, oh God. For your glory alone, O God, we want to be blessed. For your glory, O God, we want to grow. For your glory, O God, we want to be fruitful. Among mga pag-ampo, Ginoo, that use our lives so that we could touch people's lives. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Alam, paglingkod mga kaigsunan. So, ang title sa mensahe nga akong i-share karon mga kaigsunan is When Our Numbers Replace Our Trust on God. Sa diha nga ato ang mga numero replaces our trust on God. Sa diha nga ato ang mga numero mao'y muhulip sa atong pagsalig sa atong buhi nga Dios. Tulo lamang ka punto nga akong i-share, actually ani nga sermon, but this is just part 1. And today, I'll be talking about the first part, and the second to third will be the next Sunday's mga kaigsuunan. The subtle sin of self-reliance. Ang dili-dalit na batayan nga sala sa pagsalig sa kaugalingon, ikaduha ang konbiksyon o ang resulta sa kana nga sala, o ang ikatulo, ang grabe kayo ka bililhon nga sakripisyo nga dapat buhaton haron mabalik ang ato ang relasyon sa Dios. So, this Sunday, mga kaigsunan, I'll talk about the first part, which is the subtle sin of self-reliance. We are going to battle against self-reliance, mga kaigsunan. And then, 2 points today na gusto na ko i-share under the concept of the sin of self-reliance. First is that counting money first before it and instead of trusting God's provision. Okay, so atong kwintahon, ang atong numero, ang atong kapasidad, ang atong kwarta, ang atong abilidad, properties, asset, kwintahon na to ang atong mga educational attainment, kwintahon na to ang atong security of tenure, ang atong experiences, everything. First, or instead, una, or huli sa atong pagsalig sa Dios, kung gamay kanuha measuring success by numbers instead of obedience. Ato ang i-measure, ang ato ang i-kwenta, sa Bisaya sa measure, atong i-sukod, ang ato ang pagka successful, ang pagka
Success. Sa English, siya sa success. Pagka manampuson, okay? Diya sa mga numero nga atong makita sa atong bangko, sa atong TOR or everything instead sa atong pagsunod sa atong buhay nga Dios. So that would be the two things na gusto na po i-share karon ng mga hapon ng son or karong buntag. When we talk about self-reliance, mga igsunan, it's not really bad thing. The government wanted to be self-reliant. Ganahan ang gobyerno nato nga unta may utang self-reliant. In the sense nga kung pananglitan maggubat ang Middle East, dili ta maapektuhan because we have our own oil sources. Ganahan ta mahimo self-reliant kasi diyang panahon nga dili na maghatag sila og mga ayuda gikan sa United Nations, dili na sila maghatag diri mga barato nga mga produkto, di na sila magpautang nato. We can still stand as a country because we want to be a self-reliant country. Pero when we apply that in the gospel, in our spiritual lives, God did not create us to be a self-reliant person. God created us to be dependent upon Him. And how do you know that? We know that because it said in the scriptures that God is our life. It said there that God is our light. It says there that God is our water. It said there that God is our everything. And because to understand those statements, we understand that God is our need. God is our need. Dili lang want ang Diyos, ganahan ko sa Diyos, nagkinahanglan gyud ta Ginoo. Dili pwedeng dili nato ang kunon na sa atong bakbak ang gikinahanglan nato ang Dios. There are moments in life, mga kaigsunan, that when we see or what we see begins to matter more than what we believe. May mga nanayso na nga statement, mga kaigsunan, di ay mga time days kinabuhi nato nga mas dako kayong epekto, mas mumatir pagmayo nato ang ato ang mga nakita kaysa sa ato ang mga gipagtuhuan. Kay tanaw nato sa kalibutan, wala kuyawan ta. Crisis na kuyawan ta, mga guba na gini atong mga negosyo, atong mga trabaho tungkol sa ekonomiya. Human as we are, makulbaan ta. Pero nalimot ta sa itong gituhuan that God is sovereign and that God provides, that God is in control, God is so powerful, God will provide all of our needs. There are times, mga kaigsunan, nga nagbasa nato sa mga newspapers, even sa pag-analyze nato sa atong kinabuhi, tanaw ta sa atong pitaka, tanaw ta sa atong bangko, tanaw ta sa bisan unsa nato nga needs, mga bills nato, makulbaan, makuyawan ta, maguol ta, human as we are, mabalaka ta, forgetting what we believe that God said, I will never leave you nor forsake you. I have fed the birds in the sky. I will also feed my people. Forgetting what we believe in the book of John chapter 10, that God said, I am the good shepherd and I will feed my flock. I hope that makes sense to us, mga igsoon. Na there are times kung sa atong nakita, mas mumatter kaysa sa ato ang gituhuan. Kaya ato ang gituan, ang Diyos mo provide, ang Diyos mo protect, ang Diyos mo hatag, ang Diyos mo panalangin. Pero sa dihang maabot na ta sa problema, mga kasakit, malimot ta kay nabalaka tayo zon. King David, mga kaigsunan, once the shepherd who trusted God against giants, now finds himself counting people instead of counting or trusting the promises of God. May mong tanaw na niya, nahitabo ani nga David igsoon, si David, kay nabalaka siya sa iyahang nasod, sa iyahang mga tao, sa iyang mga soldiers, batok sa uban ng mga nasod. Nakalimot siya sa sad sa Ginoo nga, I will defend for you, I will fight for you, I will provide, I will give you strength, I will give you victory. Nalimot siya, sa dihan nga abot siya sa iyang punto nga, nanaboy umabot na gubat, na balaka, sunsa siya kasing-kasing. So, ang gibuhat sa Ginoo to reveal that kind of sin. Nabalaka siya mo itong sige siya muna-una sa iyang capacity, wala siya muna-una sa capacity sa Diyos. To reveal that heart nga nakasala siya, God caused him to do the census. Gitugutan sa Ginoo si David nga mag-census siya sa iyang mga tao,
Haron ma-reveal unsay sipiat ug sa ni David sa iyang kasing-kasing. So this passage reveals mga kaigsunan the truth that even the strongest believers can fall when trust in God is replaced by reliance on the human strength. This is really the truth mga kaigsunan that even the most super healthy, super science Christian can still fall on the human strength or on reliance on the human strength and not on trusting the Lord. Nganong ningon ko niya na mga kaigsunan tungod kay bisan si David nga a man after God's own heart, niabot siyang punto nga nisalig siya sa iyang kaugalingon nga kapasidad. E sa dihang nakaibaw siya nga umabot nga gubat, nagsalig siya sa iyang gidaganon, nakuyawan siya tungkol kay basin malabuan siya sa kinaganon sa mga soldiers niya o wala sa kanahunang ang Ginoo di ay maoy mo kumbati para kaniya. O ato ning palawman mga kaigsunan ng atong estudyo karon. In verse 1, once again, the anger of the Lord burned against Israel and he came and he caused David to harm them by taking a census. Go and count the people of Israel and Judah, the Lord told him. God caused David to do the census. David, sabot mo sa census? Census. Gisensus na mo sa inyong balay, pila mo kabuok, pila mo kabuok na nagbaho, pila kabuok mga bata, pila kabuok senior, pila kabuok PWD, di ba? It's all about asking you how many are you in the house. Why do you think so? Why is it a need for the government to know how many people are living in their own territory? Is it really a need para makaibaw sila kung pila kabuk tao ang naas kalibutan or naasad? Nasud? The answer is yes. Because ang mga decision making, ang mga policy na buhaton, ang mga ayuda na ipanghatag nagdepende sa lista sa PSA. Pero sometimes, ang local government unit, dili man mo gamit sa PSA, magamit sila sa DSWD nga record, nga in partnership with the barangay officials and the people in the barangay. Resulta na, kung kisa itong suod mo, ito'y matagaan sa mga benepisyo. Kaya dili man PSA ang basihan, ang PSA man God, it's coverage, padato sa kubre, appeal juga sa lista na kaigsunan. So mauni ang ibuhat ni David sa diyang nakaibaw siya na ay maabot na po nga gubat makaigsunan sa iyang heart na balaka siya or ni state pride siya sa iyang soldiers silang ginaganon. He want reassurance mo itong gusto sa Ginoo i-reveal na ang kasing-kasing mo ng gipak census siya, i-allow siya to make census mga kaigsunan. Nang ningon mo ko niya na because it says in verse 10, after he had taken the census, David's conscience began to bother him. Nakonsensya siya pagkandak sa census. And he said to the Lord, I have sinned greatly by taking this census. Please forgive my guilt, Lord, for doing this foolish thing. So din nabasa ko niya ni at face value. Kung ato ning basahon hapaw lang, makaw na adjud ka ba? Ano kani atong Ginoo no? Ang Ginoo sa Biblia, siya hinungdan kanang nagsensus si David, karon iya pag pagkasadong si David, kaya kung sensus si David, kanang nagsensus siya. So ang question mo tumaw mga kaigsunan, why would God cause David to do the census and fault him after doing the census? The answer mga kaigsunan is that God wanted to reveal the heart of David. God permitted the census to expose and punish the pride and self-reliance of David and Israel, shifting their trust from their divine protection to their military strength. In other words, mga kaigsunan, God allowed David to do the census in order to reveal his self-reliant heart. Nalimot siya sa gahom sa Ginoo nga naa padayon gihapon nga motabang nila magmadaogon sa kinabuhi. And so ang resulta mga kaigsunan, God wanted to reveal that heart. God wanted to reveal that secret sin in his heart. He allowed him to do the census. The census is counting pila man ta kadaghan
Kaya na ni kung batihon ang kung pila man silang Hittites, kaya na ni nato. Ay, dili na to kaya, kadagan kayo sila. What should we do? Mag-recruit tag, daghan pang mga soldiers. That's how it works in doing the census in preparation of war. And God revealed that heart nga nakuyawan siya, kaya nga naman, posible nga daghan siya, or ni self-reliant siya, kay daghan siya kumpara sa kontra. David orders the census not for governance, mga kaigsunan, but for security and pride. That's the truth, mga kaigsunan. It's counting the soldiers meant measuring strength apart from God. Instead, what he do is he prayed to the Lord. He called for fasting. What he do is he praised God, and afterwards, he prepared his men. What is stated here is wala niya gibuhat na. Na umabot na problema yun. Diyan na po makita nga there are times wherein people are doing secret sin. God will reveal that. Who would think mga kaigsunan nga kanang flood control mahimong ma-reveal na? Nga ilahaman ang Commission on Audit, ilahaman ang AMLAC, ilahaman ang Congress, ilahaman ang DSWD, ang DILG, ang DPWH, ilahaman tanang sangay sa gobyerno nga naay power mo at tingkay sa tanan, o kung kitang tanan magkasinabot, walay mo alma, di kin makaibaw ang katawan about anang mga butanga. Who would thought nga kana mo gawas nga problema o ma-reveal nga kasalanan? Mga kaigsunan, God is powerful. If people will conspire to do things against His people, to conspire to do things against sa church, against sa mga tao sa Ginoo, God is so powerful, He can use other forces other than people and government and organizations. He is using the nature to reveal the sin of men. Okay, bawa mo na mga kaisan tungod sa ulan na reveal ang kasalanan sa grabe kayong graft and corruption sa gobyerno. And that is the very reason why the Philippines is not really working well in our economy. Nga naman na, because of the sin of graft and corruption. So, ang punto nato mga kaigsunan, God is so powerful, He can reveal the secret sin of men. And the secret sin of David and in panahon na is self-reliance and worry inside of his heart. God revealed him by calling him to do the census. And when he did the census, nakarealize siya. So yun mo na yung ibuan. Good thing because he is a believer of God. Kaya kung believer of God manggug ka, makasa gani ka, makahibaw ka, nga nakasa ka, makonsensya ka, makarealize ka, di ni maayo pasaylo. Kasuway na ba mo ani maigsoon? Nga nakasamo sa Ginoo at una, what mo kay ba, but later on, nakarealize mo and you ask God's forgiveness because, Lord, I'm sorry, I failed you in this matter. Kaigsunan, tanawa ang verses 2 to 3. Gibuhat nila ang census kay command in chain man, nituman si Joab ngadto ni king. In verse 2, the king said to Joab and the commanders of the army, take census of all the tribes of Israel, from Dan in the north, Beersheba in the south, that I may know how many people are there. The purpose of census is I may know how many people are there. Joab replied, may the Lord God let you live to see 100 times as many people as there are now. But why, my Lord the king, do you want to do this? Nangutan na siya. Kaya gibaw sa dili man ni maayo nga buhat nga kanang unahon na to ang pagkwinta sa mga tao na to instead ang pagdungol sa Ginoo. Kay kana siya nagpuli siya sa pagsalig na to sa Dios sa atong military strength that is in the mind of Joab. But then David insisted, mga kaigsunan, he insisted nga no, buhata lang yun kay I want to know this. So the sin was not in the counting, mga kaigsunan. The sin is not in the census itself. Wala ko magtudlo diri nga ang census sala. Tayo ba ningon si pastor nagtudlo gini census sala gyud kay ng Bible. No, census
is not sin per se. It is not a sin nga mag-ihapta sa mga tao nga nagpuyo sa ato ang lugar, dili mag-ihapta sa ato ang pila atong kwarta, nag-ihapta pila ang ato ang mga assets and liabilities, dili na sa sipyat igsoon. But kung sa isipyat ni David aning panahon na is the motive behind the counting, is the motive behind the census. Census, or the determination of the real situation, real counting of his people, is not wrong per se, but it's the motive and the time of its conduct igsoon. The conduct was done prior, or even in the absence of prayer, in the absence of calling to God, in the absence or prior to worshiping the Lord. That makes it sinful igsoon. God had already promised to establish Israel. David sought reassurance in Numbers. Isaad na ang Diyos kapag kaniya, nga moabot ang panahon mo daog lang yun gihapon ka, as long as you obey me, as long as you are obedient to my will, you will win regardless of how many are your enemies. But David forgot that. Ang iyang gusto is reassurance of his number na kaya ra nila pilihon ang ilang kontra without praying and without reassuring people about the promises of God. It reflects a heart shifting from faith to self-confidence. Instead, musalig, faithful sila sa promise sa Ginoo, ang nahitabo is ni self-confident, ni salig siya sa Yahweh. And this is just a mere story in the part of Israel many, many years ago. But how do we make sense today? Do we have armies? Tumingon tayo, umabot na ang bill sa itong Corinthi. Do we have armies? Dahil natin mga beralan sa kinabuhi, do we have armies to count on? Wala man tayo gubat nga literal nga atong kumbatiyon para pangandaman na to mag-ihapta sa atong mga kabaw, sa atong mga kabayo, mag-ihapta sa atong mga pusil. We are not in that life. But how do we make sense of this scripture? We make census today by first, number one, we count the money first before and instead of trusting God's provision. I'm talking mga kaigsunan in the real needs of our lives. If umabot ang panahon nga naanatay mga baylaronon, umabot ang panahon nga naanatay mga dapat gikinahanglanon nga absun, and then umabot ang panahon nga naanapoy panalangin, do we say nga, ato sang ipon ha, kung igo raba sa atong gikinanglan, unya na ta mo decide muhatag ta sa tithes and offering kung naay sobra. Unya na ta muhatag sa dihang, everything will be provided sa ato ang mga dapat natong gastuhon. Kung unsa lang ang masubrang mauwa atong may hatag. That is what we call application of what we know census today. That instead of knowing, Lord, I have a need, okay, napo ko yung maabot ng mga commitment sa Ginoo because I believe so in the power of the tithes and offering, later na lang ko muhatag, ako usang ipon ng ako ang military. Ako sang ipon na ako ang mga numero sa akong bangko, sa ako ang putaka o sa akong bulsa. Mga kaigsunan, later we ask, should we give this tithes and offering knowing that this is our money? Mga kaigsunan, no matter how much money we have in this life, if your heart is not really of committing to God to offer what is His and to offer what yours from the 90%, then this is not really a matter of worship. Ganuman, you can never worship God if you really love money more than the God of money. I'll give you more examples of this. Hebrews chapter 13 verse 5, don't love money, ningon ang scripture, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Does this mean nga mingong pag-satisfied ko, di na ko muskwela? Does it mean tumingong satisfied na ko, di na ko magdigusog, manarbaho, di na ko mag-desire nga mahimong maka-abroad, di na ko mag-desire makapasar sa board exam, sa bar exam, di na ko mag-desire expand akong business, akong mga bata, maka-eskwela, everywhere. Does it mean nga satisfied ko, di na ko mangandoy ng mga butanga? No. Satisfaction here
means that unsay naa sa imong kinabuhi as of this time, you are grateful and thankful. But does not bar you to pray for an elevated, successful life. Kung unsay naa nimo karon, Lord, thank you so much for my life. Thank you for this opportunity. Kaya kung dili ka satisfied na, you will never be thankful of your life. If you will be given chance to speak on your life, puros bati ang isulti. Pakit ako kinabuhi, pobre kayo ni. Listen ako kinabuhi, bugo kayo ko. Kami, wala gid bitanan na. Instead of appreciating, thank God, Kristuhanon ko. Thank God, gana ako may pagkaon. Thank God, gana akong trabaho. Thank God, gabuhi ko ako sa ospital. Thank God, nga makasimba ko. Thank God, makadagan makalakaw ko. Meaning to say, satisfaction is being thankful of what you have in this life without barring you to pray for more so that you will become blessings to others in the future. So meaning to say, ang satisfaction is against the concept of loving money. If you love money, you will never be satisfied with the situation you have and you are in now. I'll say it again. Kung naigugma ka sa kwartay, so di ka mas kontento bisag kung sa pagklaseng kinabuhian na akas kalimutan. Because you love money, not God. And this is kind of rebuking to all of us. How do we make ourselves satisfying? May magpasabot, kung abot ka ng klase nga kinabuhian, Lord, thank you. Kaya abot ko nga kinabuhian. I'm thankful. I have problems, but I still thank God because of this life. That is being satisfied. You don't love your money, you love God. So that's why, if you have a commitment unto God, you believe on the scripture, you give what is His, and you offer from your heart. Kaya sa may saad sa Diyos, I will never fail you, I will never abandon you. Guys, we are all in need of money, I'll tell you. We are all humans, we need money. But remember this, God said, I will never leave you, I will never abandon you, I will never fail you. What's the context of the promise? The context of the promise is financial needs, material needs in this life. Why do I say so? Go back to the scripture. Don't love money, be satisfied with what you have. For God has said, I will never leave you nor abandon you. So kung naa mo sa kalisod, sa mga problema sa financial nga butang, di man ang saad sa Ginoo, dili ka niya pasagdan, dili ka niya i-abandon, dili ka niya pakyason. But unsa ang kondisyon? Unsay kondisyon? God said, don't love money and be satisfied with what you have. Problema natong mga tao, naanata, di man ta thankful, kaya di man ta satisfied. And because di man ta thankful, di man ta satisfied, tipino na to ang Ginoo. Kaligog mga nato ang kwarta. May not be in our words, but in our decision making. It will reveal. But I'll tell you, I'll teach you these things, Lord. Try to understand, Lord, you have made me who I am today, and I'm a person with needs. And because I am in need, I believe this scripture that you will never fail me, you will never abandon me, but help me to be satisfied with what I have. And help me not to love money. Because even if you have billions of money, if you love money, you will never be happy. That is a guaranteed 100% truth. Even if di pa ta sama ka bilyonaryo nila, pero that is the truth. I'll give you more examples. Philippians 4:10-19. How do we make census today like David? God's provision is deeply rooted in our generosity to both the minister and to the ministry of God. I'll read it in verse 10. How I praise the Lord that you are concerned about me again. So St. Paul, nagpasalamat sa Diyos tungod kay ang mga Kristohanon sa Philippi kay concerned kay sa iya being the minister of God. And si Paul, aning panahon na, was actually a bivocational pastor, bivocational apostle. Sa una, mga 1970s, 60s, 80s, Kristohanon sa una, dili sila accepted anang concept sa bivocational pastor. Kaya ang ilang prinsipyo, kung pastor ka, God calls you by faith,
regardless of your trabaho, biyain na pagpastor. So, kung ang pastor na yung trabaho, na yung negosyo, para nila, that's not trusting God. Para nila, you are not obeying God. Atong mga panahon na. But in this generation, nakasabot sila nga, pastors can be bivocational because the church cannot supply all the needs of the family of the pastor. And do you know the first ministry and people of the pastor? His family. And who will help the pastor to help the first ministry? The church, the ministry. So that's why, karong mga panahon na, ang mga members, ang mga Kristohano, nakasabot sila, Paul can be right in his life that he is a bivocational pastor or evangelist or apostle. That he is doing the tent making in order to provide the needs of his family, of his life, if in case the church cannot provide. But then the good thing here, the church in Philippi was thinking about him. I know you have always been concerned for me, but you did not have the chance to help me. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Makita niyo mo din ha, kanang scripture 10 to 11, St. Paul said, the Christians in Philippi were so concerned on me, okay, and the ministry nga giguhat ni San Pablo, mga kaisunan. Padayon tayo in verse 12, I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is a full stomach or empty or with plenty or a little. Kung imong tanawon din si Paul was not an abusive minister. Okay? Sabot ra mo na, si San Pablo, dili siya abusive minister. Nga magsigilag pa kayo, kana bitaw modern nga mga Paul karon nga mag-picture mga bata, picture mga isend American, mga ayo na po sila sa mga foreigners sa abot dire paghuman, ilahar ang dako na porsyento o ang gamay adto ra pud sa mga tao nga ilang ipanggamit. Puro ra pud siya vlogger in that sense mga mag-vlog-vlog ta sa gawas kini atong mga apilon sa vlog tagaan na tunig 1,500 pila na siya. Pero ang balikan na stock jud kayo para sa ato. Iyan ang concept pa. Paul was not that. Was not kind of that person. Why? Because he is not an abusive man. Kung naamoy katabang, akong dawaton. Kung wala mo'y katabang, okay rasad. Kung tinuod yung wala, maningkamot ko, I'll make a tent for my living. That is really the message of Paul here. He is not an abusive minister. Dili pareha sa uban ng mga G12 prosperity gospel, nga ang ilang buhaton is ilang presuron gid pag maayo nga bahalag makautang ang tanang membro just to provide the wants and the needs of the pastor. And here in verse 13, mao ni siya ganahan nato, I can do all things through Christ who strengthens me. We always quote this mga kaigsunan in our lives, but the real concept and context of the verse is about survival in the ministry, whether na or wala, because of the grace and the strength of God. For I can do, this is St. Paul speaking, do everything through Christ who gives me strength. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. Nga man nakaingon si San Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength because of his situation. Nga dili dato ang Philippian church nga naghatag. Pero ang Philippian church nga church ang nihatag sa iya. Nganong ningon ko niya na? Because in the later verses makita nato na. In Philippians 1:13 is a verse of survival in serving the Lord in spite of circumstances. So, may zoon sa kinabuhi nato, madatot nagkubre, you quote Philippians 4:13, the Lord, whatsoever situation in my life, padayon ko mga lagad sa Ginoo nimo tungod kay ikaw ang akong kusog. Ang akong kusog dili sa kwarta. Kaya kung wako'y kwarta, di ko simba. Ang akong kusog wala sa akong may palawas, wala sa tanan nga sitwasyon outside of God. Kaya nga naman, kung wala to, di na ko mga lagad sa Ginoo. That's the main point of St. Paul here. In verse 15, padayon ta sa pagbasa. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news.
This is what I told you. Only the church in Philippi was giving financial help to St. Paul and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent more or helped more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Ibang tanawin mo scripture mga kaigsunan, the Philippian believers were giving financial help or gift to St. Paul. And Paul commended them not to receive more. Okay? Ipasalamatan niya ang mga Philippian members, believers, dili haron makadawat sa pagmaayo daghan pa, but ang gusto niya sila ng mga generous givers sa ministry o sa minister will be rewarded by God exoon. In verse 18, at the moment I have all I need, and more I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. O imong makita din o imong sabto na, kung sa ingon ni San Pablo, giving is a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. If you think I'll give for me to be saved, if you think that I will give for me to be blessed, I will give so that God will love me. That kind of gift or sacrifice is not what God wants. Because that is the modern type of giving or sacrificing nga baka makanding ang imuhang gidagkutan para sakripisyo, paliton nimo, apis nimo ang kasuko sa Dios. Pero kung when you give because you are in love, when you give because you understand you are called to help, you give because you have been blessed by God and God bless you because He wants you to bless others, then that kind of giving is sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. I hope that's very clear na to mga igsoon. So if you give unto the Lord with the right heart and intention, that is a sweet-smelling sacrifice acceptable before the Lord. But if you give out of wrong motive, wrong understanding of giving, that is not a sweet-smelling sacrifice acceptable to God. The purpose and the intention matters, mga kaigsunan. And notice this, mo niya nga nung ningon ko nga, related ba ni sa kong giingon nga unya, mo-count sa ta sa ato ang capacity, mo-count sa ta sa ato ang mga everything before ta mo faithful sa pagtuman kung sa Dios. Nga nung related ba na siya? In verse 19, ingon din, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Kini nga verse mga kaigsunan mo ni kasagaran nato kutloon sa diyang we pray for more blessings to others. We pray for more opportunities to others. The same God who takes care of me will supply all your needs according to the glorious riches in Christ Jesus. Dito kayo sa nga verse. Pero ay mo ka na na, to whom this benediction was written to? It was written to the generous Philippian believers. What was the source of the promised provision to generous believers? The answer is the glorious riches in Christ Jesus. So ang point na ko mga kaigsunan, we make modern census today by counting first our capacity, our everything, before praying, before doing, or in replacing of prayer to the Lord. May lisod na ito mga kalisunan. Pero kung atong basahon ng scriptures, ang Philippians 4:19 nga ang Dios ni San Pablo mag-provide, mag-supply sa tanan atong gikinahanglan according sa mahimayaong kadato ni Ginoong Hesus. Unsay context ani nga verse? It was written to the Philippian believers who are so generous to the ministry and to the ministers of God. What was the basis? The glorious riches in Christ Jesus. May we be not like David in the sense that we make census before doing the trusting, before doing the obeying.
ikaduha nga punto nga nung makasensus ta, measuring success by numbers. You look at this. People are actually measuring the number instead of obedience. Katong simbahan, dato, blessed to siya, successful kayo to sila. Ano man, daghan man kayo sa membro. Abot naman siya 500. Abot naman 300. Kana ilahang mga needs, kaya mo na nila. Bisan pag maghatag ng mga 100 ka na membro, kaya na yun na nilang needs, ilang gustong paliton. Katong nga simbahan, katong membro, katong mga leaders ito, successful kayo to siya. The tendency of counting the numbers of the church in order to say the church is successful is really part of the sin of doing the census today. Kaya kung inaana lang dahil, o si Kibuloy po tayo na successful na. May helicopter. Dako kay dom, apsal niya ang Iglesia ni Cristo. Ang INC po ting datua. Pwede naging po nilang successful na. I mean, ang point mga kaigsunan, people are counting the numbers, how many members, counting the facilities, counting the properties, counting the everything, for them to say, okay, kaya na nato tanang trials because we have gone this far. Mga kaigsunan, the right way of measuring success in life and in God is the obedience and not on numbers. The danger is very simple on. We replace dependence on God with the visible security we have. I'll give you some practical example, mga kaigsunan, on this. Obedience over numbers. When we do our evangelism, sometimes inani atong una-una. You share the gospel, and if no one responds, you will feel like a failure, leading to discouragement and a desire to stop witnessing. Pastor, sige naman tagpanangyaw, sige naman tagpang-invite, sige naman evangelism, sige naman tagtanang adto dito, sige tagposisi, sige tagtanang, wala mang yun sila nadala, mantay nadala. That's the number-focused concept doing the census today. But what's the obedience base? You share the gospel simply because God called you and told you to share the gospel. Your goal is not to convert. Your goal is to share because one person plants, another waters, but God brings the increase. I hope that's very clear igsoon na concept sa Kristohanon. Nga tuwa dire Kristohanon ta dili man ta sama sa G12 concept ba nga kinahanglan dusi jud ka magdalon mo simbahan. Kitang tanan magdala dusi sa usa ka Domingo mapuno lagi ta tanan. And so mingon sila nga fruitful ka. Mayroon kang fruitful ka kung na kay dusi ka mga apostol na under nimo. That is number-focused, my igsoon. Pero obedience focus is that regardless if they listen or not, regardless if they come or not, we do this because we are commanded. Amen. We believe on the process, not just on the result. That is for evangelism. Let's go to the career. Sa career mga kaigsunan, mga niya ang mga number focus. You feel successful only if you make more sales. I'm more successful kaya I am the top employee, top sales agent in this time. Get the highest promotion and you gain the most clients. And then, after which, kay grabe ang imong tinguha, mag-maintain, grabe ang imong tinguha, makabutong sa uban. You have to be tempted, you are tempted to compromise sa imong kinabuhi. Nga kung usang nilang estilo imo na pong sabyan bisan pag dili na insakto dili na mao just because you want this input and result or output sa imong kinabuhi. But if you are an obedience focused person, you work with integrity, honesty and excellence, even if it costs you bonus or you don't get the recognition you deserve. If God calls you to a lower paying servant-hearted role, you embrace it, trusting His definition of success. Kung makita nimo nga, bahala, nagdini ko maabot na ng kanang posisyon na, mahiba kong PNP chief, bahala di ko man presidente, basta dili lang ko mag-compromise sa akong gibarugan.
Basta dili lang na ko ibay tira ako pa Kristohanon anang mga posisyon na that is the obedience focused person. Pero katong mga tao nga numbers focus, nga ilang tanawon success, kay pila ka sakyanan ang ilang naa, pila ka book digits ang naas bangko, pila ka book mga iskuda sa ilang pitaka, kung kana nga measurement ninyo sa inyong success of business, nga success kinabuhi, you are a number focused person and you should repent on that because God wants an obedience focused person. If God wants you to be there, just be satisfied. But when God elevates you to the higher life, be careful and be grateful. Next is, in the ministry and in the church leadership, maigsunan sa ministry, you equate the size, okay, you equate the size of your youth group, the amount of the social media followers, or the size of the church building with God's blessing. Ang pralanginan gud ning simbahan na, kaya ang ilang Facebook puti daghan ng followers. Okay, ang ilang mga cell groups puti daghan na, blessed gid dato jud kay ni sila, successful gid, happy jud kay ni sila. Igsunan, you need to understand that is a numbers-based focused person because ang maayo is that we are going to focus on making disciples, teaching them to obey and grow in holiness even if the church remains small. Sabot ra mo maigsoon, ang atong focus kung makaingon ta successful ta, faithful ta, is sa dihang atong gibuhat ang sugo sa Ginoo nga mag-disciple ta, tuduan nato sila nga mo-grow sa kinabuhi, bisan pag atong simbahan gamay lang gyud siya. Pero kung udako siya, okay kayo. Pero not to the point nga kinahanglan ta mo sacrifice sa biblical truth, atong ilisan ang message diri, ma-inspire always, prosperity gospel na haron managhan umutubo atong simbahan. No. We maintain the biblical truth. If we grow, praise God. If we don't grow, that is still successful. Why? Because God's definition of success is not on the numbers, but on the obedience. I hope na klaro na siya exon. Next, in the daily personal life, measuring your spiritual life by how many chapters you read. Okay, daghan na kayo Bible verse, daghan kong nabasa na scriptures, maghanap kay prayers na prayer, niya pagkahuman, daghan na ko gani like, ni-share sa akong post, Facebook. I am really super Christian in that way. Maigsoon, you are a number-focused person. What is the right one? Obedience-focused person. You seek God in the secret place and obey the promptings of the Holy Spirit to help people, and to cultivate the fruit of the Holy Spirit, which is considered to be love, joy, peace, long-suffering, and all those things, rather than the visual awards sa kinabuhi. So, kung yun na ang perspective ni mo, dili ka pressures. Kinahanglan nanigid ko. Karon kay wala pa man, ma-pressure ka pag maayo sa kinabuhi. You have to trust the Lord and do what is right and be faithful in the Lord, and time comes, everything will just come in the right time. That's the right understanding of life. Di ta ma-pressures kinabuhi. Ikalima, maigsunan in giving of tithes and offering. If you are a number-focused person, I will not follow the 10% and I won't give offering. In a way, God understands. This is not the way of my salvation. Mas I need more kaysa sa Ginoo. Maigsunan, that is not the number. That is not the right one. The right one here is that obeying God, I obey to give to God what is His and offer to Him regardless of anything because I want to obey Him because I love Him. That's the right understanding. That's the right concept of life, mga kaigsunan. Nganong lingon magkuana? Why? Because process is more important than results because results are in His hands. Makaingon ba mo nga tanan ninyong gibuhat 100% mahimong unsay plano ninyo mao gyud magawas? Kung unsay inyong expectation mao gyud mahimong reality in the end? Dili. Kinay mga plano na to napalpak, na plano na to nga wala ma-achieve ang goal, na mga plano nga wala na to nakuha. So unsay punto na ko niya na? Ang punto na ko niya na
Ang resulta is in the hands of God. But ang atong pagpaningkamot, ang atong pagtrabaho, nasa atong So, sa importante, sa Ginoo ang proseso nga atong giagian, maayo ba ka kasing-kasing? Nagkatun ba ka sa imong giagian? Nadasig ba ka pagmaayo sa imong nadawat or na imong natagamtaman? Nahimo ba kang mas nang gihatagon sa dihang napanalangin ka? Na more ba nadasig ka pagmaayo sa dihang na bright na ka pagmaayo or ni-excel na ka sa kinabuhi? Those are the things that God has more focus rather than on the results. Kaya ngayon ka, Lord, dagan lima na po, painti ka buhok, ni dool sa Ginoo, tungod na ko, Lord. That is commendable, but that is not how God measures the success. Why? Because God looks the process. Na may mga tao, grabe kung paningkamot, patatiming sila sa yuta na puwerte kagahi. O na-timing sila sa mga kanding. O sa may madali mo sa kanding na simba sa Ginoo nga gitawag sa Ginoo nga karnero man. Does it mean katong tawana wa na to nahimong successful sa iyang pagkasuhanon? Even if nobody believes, as long as you did what God wants you to do, you are a successful person. That's my point. Una sa ato ang pagkakristuhanon, mutubo managhan man taog sa dili, basta we did what is biblical, at the end of the day, we die, we are successful. We don't equate successful church with helicopter, dako kay nga dome, everything. Because that's not how God looks at success in Christianity. The same thing with our lives as well. I will not oppose if God will bless you materially and physically and financially. But remember this, that's not how God looks at success. God is not counting how many millions you have in the banks. Nga, tanawon sa amlak, oy, suspicious transaction na kaha. That's not how God works and looks at success. He looks at how faithful are you, how obedient are you when you receive those blessings. How faithful and obedient are you when you receive everything that God has given you. Because the goal is to hear, well done, good and faithful servant, and not well done, good and popular servant, mga kaizuna. So, before I go to the conclusion, the main thing of the message is that let us not replace our trust on our numbers. What's our number? How many digits we have in the bank? How many iskoda in our pocket? How many real properties we have, movable properties? How many degrees na human nato sa eskwela, pila tong grado sa mga awards nato sa kinabuhi. We don't trust those things. We don't count those things. Amen? Amen. We don't count those things. It won't matter in heaven. What matters in heaven is how you become faithful and how you go with the process after those things and after receiving those things. So dihang i-bless ka sa Ginoo, what God looks at is how you do the process and how you do the obedience. Because obedience matters more than our words. Empty words, my exalt. So in conclusion, let us just trust God first and foremost. As I have said, it's not wrong to count our money. It's not wrong to count our properties. Dili sayop mo counta sa mga tao like David. Ang sayop sometimes is ang atong heart. We rely more on this. Or we just count first before obeying to God. Nga atong obedience nagadepende sa atong makuha nga counting sa unsay naa nato. Ang sakto is whether I go with the counting or not, I am committed to obey to the Lord because I am in love with God. Amen. Let us emphasize more the act of obedience and entrust God the result. Why? Because whether in our lives or in the ministry, the most important thing is we obey God and trust Him above our capacities. Mga igsunan, let's go above our capacities. Why? Because our capacities are not permanent. God's provision, God's promise are permanent. Therefore, always remember, let's be faithful
on the process and let's entrust God on the result. I hope that is clear to all of us. Paka na to ang Ginoo mga kaibigan. Let's all rise. Let's pray unto the Lord. Heavenly Father, ako kang giampuan, salamat sa mensahe. That this message encourages us to believe, encourages us to trust, inspires us, O God, to rely on your promises on our needs. Lord, nakita nimo kanamo, Dios, sa among mga gikinahanglan, among gisalig, Dios, nga ikaw magsangka because you have said in your word, you will not abandon us, you will not forsake us. But Lord, teach us to be satisfied on what we have. Teach us not to love the money, O God, but the God of money. And Father, this message also is kind of rebuking. We ask forgiveness of the time we sinned against you because we rely on ourselves more than you. Our initial reaction of the needs is to count our money before we say, yes, Lord, I will obey. Yes, Lord, I will honor you with what I have. Forgive us on those days, O God. Lord, we pray that our heart will be solid for you. We will entrust everything to you, O God. Financial man, spiritual o physical man, Ginoo. Ang unang reaksyon na mo, Ginoo, we pray sa imo. We affirm our faith and belief. And Lord, give us the right mind to analyze our real situation so that our decision will be based on your wisdom. Salamat, Ginoo, sa imong ihatag kanamo nga oportunidad nga mahimo kami, Ginoo, nga panalangin sa imong katawhan, even man sa among pamilya who are dear to our lives, O Father. Thank you for the message that we will trust you more than our numbers. We will not replace you with our numbers. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kaigsunan, today also is the first Sunday. And as our culture demands, we are going to obey God's word in the book of 1 Corinthians 11, wherein God, quoted by St. Paul, was telling us to remember His death in the cross. His death in the cross was not a joke, was not a game, was not a joke, was not something like show or presentation. Kaya gibuhat dito sa cross, my son, is our very eternal life, is our forgiveness, is our salvation. And so therefore, we are going to remember Him through this scripture in 1 Corinthians 11. For I pass on to you what I received from the Lord Himself on the night when He was betrayed. And the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it, and He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. So anyone who eats this bread and drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking the God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for these elements of communion. The cup representing the blood of Jesus and the unleavened bread representing the perfect body of Jesus. Lord, amo kaning iparte kay nagnundog kami o Dios sa imong gibuhat ngadto sa cross.
O dili na mo malimtan Ginoo ang dakong sakripisyo nga imong gibuhat kanamo. Sakripisyo nga imuhang gibuhat nga malipayon. Sakripisyo nga kalipay nimo Ginoo nga kami mga luwas. We will partake this as our symbol of belief and remembrance, commemoration. Forgive us of our sins, O God, as we partake this. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Let's sing unto the Lord. Hallelujah. Thank you for the cross. Salamatian Diyos sa cross. Thank you for the price you paid. Carrying all my sin and shame. In love you came, Father. In love you came. Name of And Jesus. came amazing grace. Thank you for this love, Lord. Yes, Father. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Just for hallelujah. Seated on the throne, from you now we may rise. You make Jesus, Lord of love, the burden of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord Jesus. Santos ka, Ginoo. Thank you for the cross, Lord. Jesus. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. In love you came. Gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy Yes, Father. We thank you, Lord, because you are our salvation, O God. Ikaw ang amuang kapasayloan sa mga sa. Naiso na itong isa ang living bread. The Lord, according to the scriptures, He said, "This is my body, do this in remembrance of me." Amahan ako langit no na mo kang ipasalamatan tungod sa simbolismo sa unleavened bread, Ginoo, ang imong perfect na lawas nga walay sala. Imong i-offer ngadto sa cross in replacement of our body for our forgiveness sa among mga kalapasan. Lord, we will partake this as a sign of belief, trust, reliance, and comfort, Ginoo. Nga ikaw ang eternal life namo. Ikaw ang among resurrection. O ikaw ang among eternal future. Salamat, Ginoo, and forgive us of our sins as we partake your body. Amen. Ito yung saan sa pagkaon na Izol. Samang pagyo sa batong isa ang tupang. Mahal na mong ngalagit nun. You
You have said in your word, according to the scriptures, drink this cup, do this in remembrance of me. As a response, Father, we are going to partake this cup of wine as a belief, Lord, that you are our forgiveness of our sins. Ang kini nga miling na dugo mo ay makapapa sa mga kalapasan ay mao kini ang magprotektar kanamo gikan sa mga buhat sa kaaway. Ang balaang dugo ni Ginoong Hesus mao ang nagbanwa sa tanan namong mga tugaw. Salamat Ginoo, patiko ni namo Dios sa amo ang pagpakita sa pagsalig, pagtuo o pag-comfort sa mga kaugalingon niya kini. Forgive us of our sins as we partake this cup, that we may not be sinning against your blood. In Jesus' name, amen. Sana to sa Panginoon Diyos. Basically, awitan na to ang Diyos. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Sa pangalan ng Kristo Jesus, Amen and Amen. Hallelujah.